Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of age. On this constitutional day, we at PES University have an interactive session with Honorable Justice Nagamohandas. Sir was born on 12th February 1952. He enrolled as an advocate on 30th September 1977. He has practiced in trial courts and in high courts. He has been appointed as a permanent judge of the Karnataka High Court on 21st October 2004. We extend our warm greetings to you, sir. India became independent in 1947. In 1950, by accepting the world's biggest written constitution, India became republic. All independent states are not republics, but all republics are independent states. Then, when an independent state will become republic is the question before us. When an independent state accepts and implements a written constitution, then that country will become republic. In 1947, India became republic. In 1957, by accepting the world's biggest written constitution, India became republic. Therefore, India is both independent and republic. After India became republic, under the Indian constitution, we have achieved something. I do not subscribe to the argument that nothing is achieved after India became independent. Then you may ask a question, what are our achievements? Friends, before 1947, the land from Kashmir to Kanyakumari was never brought under a political rule. Even in 1947, apart from Britishers, there were nearly 600 independent princes who were ruling different parts of the country. After India became independent, we abolished feudalism, monarchy, colonialism. We fixed a boundary. We gave a constitution, national anthem, national flag, and national symbol, and brought the entire land from Kashmir to Kanyakumari under one political rule. If real India is created, according to me, it is only after India became republic. This is no small achievement. Secondly, after India became independent, we have established democratic institutions. For the entire nation to legislate law, we have established a parliament. For the entire state to legislate law, we have established Vidhan Sabha. Like this, we established legislative institutions. There is central government, state government, district administration, taluka administration, and Grama Panchayati, the executive institutions. There is Supreme Court, High Courts, District Courts, and Taluka Courts, judicial institutions. In these democratic institutions, 142 crore population of this country are participating on day-to-day basis is no small achievement. In 1947, when India became independent, we had only 16 to 17% literates. Today, our literacy rate is 80%. Then, our agriculture production per annum in the entire country was just 50 million tons. Now, our agriculture production has gone up to 310 million tons per annum. Then we were importing food. Today we are exporting food. In many number of areas, we have made similar achievements. Women, Dalits, and minorities are treated as second-rate citizens in India. After India became independent and republic, India has seen a woman president, a woman prime minister, chief ministers, central ministers, ambassadors, governors, vice chancellors. Tell me an area where women, Dalits, and minorities have not entered. Supreme Court Chief Justice, Supreme Court judges, High Court Chief Justices, District and Taluka courts. Women, Dalits, and minorities have entered in large number. Science, technology, education, cinema, sports. In this way, these sections have entered every walk of our life. This is no small achievement. If this has happened, this is because of Indian Constitution. In the field of information technology, space technology, atomic energy, agriculture production, service sector,
Manufacturing sector, in many number of areas, India is one among the top 10 in the world. If this has been happened, this is because of Indian Constitution. With these achievements had been possible only because of Indian Constitution. Therefore, on a day like this, where we are celebrating a constitutional day, we have to give a royal salute to all those constitutional makers, and more so Dr. B.R. Ambedkar, who is said to be the architect of Indian Constitution. This is a solemn duty that every Indian has to do on this great day of Constitutional Day of India. Under the Indian Constitution, there is distribution of powers. The scheme is like this. The legislature is empowered to enact law. The executive is empowered to implement the law. The judiciary is empowered to interpret the law and to quash the laws which are found to be unconstitutional. This is how the power of judicial review is incorporated under the Indian Constitution. Dr. B.R. Ambedkar says judicial review is the heart of Indian Constitution. Therefore, in our entire system, judicial review is a very important factor that Indian Constitution provides for it. Therefore, these checks and balances, courts have no power to enact law, courts have no power to implement law, but legislature has got the power to enact law and executive has got the power to implement law. Whenever they commit error, whenever they go against the constitutional provisions, judiciary interferes and corrects it. Therefore, judicial review, as Ambedkar stated, is the art of Indian Constitution, and that is very important in a democratic setup. No article in the Indian Constitution specifies what are its basic features. For the first time, the Supreme Court of India, in Keshavananda Bharati case, founded a theory called the basic features of the Indian Constitution. The Supreme Court said, what is already implicit in the Constitution is made explicit in Keshavananda Bharati's case. There, the Supreme Court propounded a theory called basic features of Indian Constitution. Then what are basic features? The Supreme Court in Keshavananda Bharati specified certain basic features: supremacy of the Constitution, sovereignty of the nation, democracy, secularism, social justice, welfare state, pluralism, federalism, fundamental rights. These are the basic features that are specified by the Supreme Court in that case. Thereafter, in Minerva Mills case, in S.R. Bommai's case, in Indira Sahani's case, the Supreme Court went on extending the list of basic features. The Supreme Court also stated that these basic features are unamendable and untouchable. Whatever may be the majority in the parliament, they are not entitled to amend the basic features of the Constitution. The Supreme Court says these basic features are introduced in the Indian Constitution not with a purpose to alter it in future. Therefore, the Supreme Court said that they are unamendable and untouchable. Because of that judgment and subsequent judgment, now we have the basic features of the Indian Constitution. Whatever be the brute majority in a parliament, parliament is though entitled to amend the Constitution, they are not entitled to touch the basic features of the Constitution. That is the reason why even today we are enjoying the basic features like democracy, secularism, social justice, etc., because of that one judgment, that is very important landmark judgment which changed the very political destiny of this country. This is very important. Our Constitution guarantees both individual rights
and community rights. For example, most of the fundamental rights under Part 3 of the Indian Constitution are all individual rights. Similarly, we have community rights. For example, democracy is a community right. It is not individual. But freedom of speech and expression is a right of individual. Now, there cannot be democracy without freedom of expression. Therefore, democracy is interlinked to the fundamental rights. This is how the Supreme Court, time and again, while protecting the basic features of the or community rights of the society, also protected the individual rights. They go together, and always courts interpret these two rights as a complementary to each other. This is how the judgments of the Indian courts throughout these 75 years. See, India is a country of multi-religions and multi-castes. We have Hinduism, Islam, Christianity, Buddhism, Jainism, Sikhism, Parsi. Like this we have got so many religions. The Anthropological Survey of India states that there are 4,635 castes and subcastes. We have got number of languages. In every region there is a culture and subculture. We all live together in this country. That is what Nehru called it as unity in diversity is the basic foundation of Indian culture and Indian society. This made an impact on our constitutional makers. Therefore, they protected this. They could experience that people belonging to different religions, different castes, different languages, different cultures, different subcultures, different food habits, dress habits, different opinions, different traditions have lived together in this country, have built this country, have fought against the British imperialism. Therefore, our elders made a point that we have to build and proceed this country on the basis of pluralism. Irrespective of all these differences and diversities, our Indian Constitution guarantees fundamental rights to all are equal. Fundamental duties are equal to all. Protection under law is equal to all. All are treated as equals under the law. All are provided equal opportunity under law. There shall not be discrimination on the basis of religion, on the basis of caste, on the basis of gender, on the basis of language, on the basis of class. Like this, our Constitution protects the unity of India, its plurality and its diversity. Already I told that what are the achievements that we have made after India became a republic. Despite all these achievements, I am conscious of the fact that there are certain problems which are continuing. In addition to problems, new problems are also added. In addition to these problems, the nation is also facing certain challenges. We are not able to give education to all. There are illiterates. There are unemployed. People who are having no health facility and service. Houselessness is there. Poverty is there. Agriculture is in crisis. Farmers are committing suicide. Industry is in crisis. These are all the problems that the nation is facing.
In addition to these problems, nation is also facing challenges. Terrorism, fundamentalism, communalism, commercialization, criminalization, corruption, cultural degeneration are the challenges that we are facing today. In order to solve our problems, in order to combat the challenges the nation is facing, in my humble opinion, the only right path, the only path and the correct path that is available is the constitutional path. Any political party may come to the power. All that I request them is to give an administration according to the Indian Constitution. If we follow the path of Indian Constitution, I am confident that we can solve our problems, we can combat our challenges. That is the only answer before the nation. The most important thing is India's judiciary is one of the powerful institutions that we have built after India became republic. More than 25,000 judges are working. More than 20 lakh lawyers are working. More than 5 lakh judicial employees are working in this system. Indian judiciary not only resolves the disputes between individual and individual, it also resolves the dispute between individual and the state. It also resolves the dispute between state and state. It punishes the law violators. It interprets the law in favor of the common man. It has got the power to quash the laws made by the legislature which are found to be unconstitutional. The judiciary is enjoying so much of power. It has got the power to hang a man. It has got the power to forfeit the property. It has got the right to abrogate the rights of individual. Because of this power, the people are not respecting out of fear. The people of this country are respecting the Indian judiciary and believing the Indian judiciary, and it is the only hope according to the common man. This is because of the reason that not because of the power of the judiciary, but because of the work done by the judiciary in the last 75 years of independence of India. Then what is the work that we have done? We have saved the Constitution, saved the basic features of the Constitution, protected the fundamental rights. It not only that, it has not hesitated to send the correct people behind the bars. No one is escaped. Because of this, the common man has reposed confidence in the judiciary. I always used to tell, at one point of time, to advance the common law jurisprudence in the Indian courts, we were borrowing precedents from American Supreme Court, Australia, German Supreme Courts. But today, the judgments of the Indian Supreme Court are being cited in the American Supreme Court and other countries' Supreme Courts. Not only that, we have also developed native jurisprudence. When I say native jurisprudence means, in a case between husband and wife, 50% cases towards husband, 50% cases to the wife. In a situation like this, balance of justice has to tilt in whose favor? A study of the judgments in the last 75 years says the balance of justice always tilted in favor of women. The reason is women are treated as secondary rate citizens in this country. They are oppressed. They are exploited. Therefore, the balance of justice tilted. Similarly, management and worker in favor of the worker. Landlord and tenant in favor of the tenant. Government and citizen in favor of the citizen. Because of these things, the common man had reposed confidence. Therefore, those who are entering into the legal profession as lawyers, as judges, as attorneys,
I think they have a respectable place to lead a dignified life and also to contribute to the society in a big way. The most important thing is that hard work, honest work, with a little common sense and with a intention of servicing the society and community, we can advance the Indian judicial system to the highest heights and serve the nation and the people of the nation in a better way. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಕಾನೂನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪುಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು. ಜನರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದ ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಭಾಷೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುರಿದಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಜನರಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಷಾನ ಬಿತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೇರೋದು? ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್. ಕಾಮನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಕೋಡ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾನಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಜೀವನಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶಹಬಾನು ಕೇಸ್ನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಗೂ ಕೂಡ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಿರುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮದ ಮಹಿಳೆ ಒಂದೊಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಜೀವನಾಂಶನ ಪಡಿಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಗಿಲ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಘನತವೆತ್ತ ಜೀವನಾಂಶ ನಾವು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕೋಡ್ ಯಾಕೆ ತರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತರಬಹುದು. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕೋಡ್ ತರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ಗಿಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಾಮನ್ ಕೋಡ್. ಈ ಕಾಮನ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ತರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಜನರ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಇಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಿವೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಧರ್ಮ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮನ ತಾಳಿರೋದು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ 2,750 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ 2,600 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ 2,000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. 1,700 ವರ್ಷಗಳು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನಿಸಿದಂತ ಈ ಧರ್ಮಗಳು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತಂದಿವೆ, ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಧರ್ಮಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ, ನಿಯಮಗಳನ್ನ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬದಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲವನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವನ್ನ ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೊಸದನ್ನು ತಬ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್. ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರದಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಈಗ 15% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ 17ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬಹುದೇ? ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ 3% ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ 7%ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದೇ? ಈ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಅವರ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆವರೇಜ್ಗಿಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇತ್ತು. ಆಗ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂತು. ಇಂದಿರಾ ಸಹಾನಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎಲ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿಗಳು 50%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಕೂಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 50% ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. SC-ಗಳಿಗೆ 15 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ST-ಗಳಿಗೆ 3% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, OBC-ಗಳಿಗೆ 32% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ 50% ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 50% ಮೀಸಲಾತಿ ದಾಟಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಯಮ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೂಲ್. ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ SC ST-ಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆಡಳಿತ ದಕ್ಷಗೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಮಾನನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡದಂತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ SC ST-ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರದಿಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ, ಐ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಎ ವಿಲೇಜ್ in a middle class agriculture family. My primary education is in my village in government Kannada medium school. Thereafter, I was an average student in SSLC, PUC, degree and LLB. After LLB, there was no much scope in 1977 for higher education. Since I was a third class student, I also did not get any job. Though I was eligible youth for marriage, no parent came forward to give their daughter in marriage to me because I was unemployed and I had no income. Instead of keeping idle, I thought I can wear the black robe. Then there was no entrance examination to become a lawyer. In those circumstances, I became a lawyer. When I entered the lawyer, I noticed that there is abundant quantity in the legal profession, but quality is very less. I realized immediately that if I become a qualitative lawyer, definitely I can march forward. I can grow in the legal profession. That is how primarily I concentrated on maintaining
and improving my quality work. In addition to quality work, hard work is also necessary. In addition to hard work, we also require an amount of honesty. Quality work, hard work, and honesty made me a successful lawyer in the legal profession. By seeing this, the Karnataka High Court appointed me as a judge of High Court in 2004. Therefore, these three factors, hard work, honest work, and quality work, is the basic foundation and principles of my success. I worked as judge of Karnataka High Court from 2004 to 2014. In this period, I decided more than 40,000 cases. I also wrote judgments on very important areas like education, labor, women, agriculture, etc. In writing and deciding these cases, certain conflicting situations came. One is, law demands something. The problem before me demands something else. Therefore, I noticed a gap between law and justice. In such a situation, what should I do? Second thing I encountered is, I had my own personal opinions, my own ideology, my own beliefs. On the other hand, the problem demands the other way. I had my own limitations. I cannot bring my personal thinking into a judgment. This conflicting situation also came before. Third thing is, finding out the truth in a case is a very difficult task. In all these type of circumstances, I was put to conflicting situation. Then the only path that guided me is, if I go by the constitutional path, then my problem became easy. Therefore, I always, whatever may be the complex matter, whatever may be the conflicting of interest, whatever may be the dimensions of the problem, I always go by the constitutional path, and I went in that path, and my job became easy, and I could able to resolve all these situations. ಒಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂತು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಮೈನರ್ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ಮೈನರ್ ಮಕ್ಕಳು ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತೋದವನ ತಮ್ಮ ಬಂದು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಆ ಶವನ್ನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಇಡೀ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವನ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆತ ನನ್ನನ್ನ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ನಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮೈನರ್ ಮಕ್ಕಳ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಅವರು, ನಾವು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅರ್ಹರಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಡಿ ಕೊಡಿ. ಅವನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂದಿರೋದು ಮಕ್ಕಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಲ್ಲ, ಅವನು ಸತ್ತೋದವನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಕಬಳಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅಂತ ಅವನನ್ನ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಬರೆದ್ರು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪೀಲ್. ಆ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಪೀಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ಈ ಅಪೀಲ್ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕೇಳಿದ ನಂತರ ನಾನು ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತಂದು ನಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆ ಮೈನರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಚೇಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಕರೆದು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ತಾತನ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಯಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹೇಳ್ದ ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನನಗೆ ಬಂತು, ಮಕ್ಕಳ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ತಾತನ ಬಗ್ಗೆ
ವಿಷ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಕಸ್ಟಡಿ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಸರಿನಾ? ಈಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿ ಕಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮೈನರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್? ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈ ರೀತಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಸತ್ಯನ ಅನೇಕ ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಅನುಭವದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಲೈನ್ ಮೆನ್ಗಳನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಲೈನ್ ಮೆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದ್ 4 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ರಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದನೇದು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಾರೆ, ಸೌದೆ ಕಡಿತಾರೆ, ಹೊರೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮರ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೀಳ್ತಾರೆ, ಹುಣಸೆಕಾಯಿ ಕೀಳ್ತಾರೆ, 10-60 ಅಡಿಗಳ ಆಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾವಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೀರ್ ತಕೊಂಡು ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ನೀರ್ ತರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿತಾರೆ, ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಜಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು ಹಜಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಲೈನ್ ಮೆನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ KEB ಅವರ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಲೈನ್ ಮೆನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫರ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಕೈ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಆ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. 2 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸರೋಗುತ್ತೆ, ಅವನ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಸ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎ ಫರ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಪರ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ಈಸ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಡಿಸೆಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಆ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗಿಬಾರದು, ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಯರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಡಿಸೆಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿವಾದ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆದ್ರಿಂದ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಡಿಸೆಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಓದಿದೆ. ಆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅನೇಕ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ
ಒಂದು ಕರಡು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಲಾ ಅನ್ನ ಬೇಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದು. UN ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಬೇರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆಗಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ between a disabled person in government establishment and a disabled person in a private establishment. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ I brought a disabled person in a private sector is also entitled for the benefits under the Disabilities Act. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಲೆಸ್ಸರ್ ಜಾಬ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಸೂಪರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಯಾವಾಗ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೂ ಆ ಲೆಸ್ಸರ್ ಜಾಬ್ ಕೊಡಿ. ಫರ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ವಾಚ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಒಬ್ಬ ಗುಮಸ್ತ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಒಂದು ಅಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ನೂ ಕೂಡ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸರ್ ಜಾಬ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕೇಸನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸತ್ಯನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಜೆಂಡರ್ ಇನ್ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂರಕವಾದಂಥ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ. We would like to express our heartfelt gratitude to Honorable Justice Nagamohandas for enlightening us on various aspects of constitutional law. Thank you, sir, for imbibing your invaluable knowledge and carving out time for this dialogue exchange.